Good morning. Good morning, ma'am. So in the last class we discussed about pteridophytes. Yes or no? Before that we have discussed about algae and bryophytes and pteridophytes. Now it is actually we have completed successfully. We have completed the seedless ones. Yes or no? Now we are entering to a plant which possesses seeds. பிளான்ட் செடி அப்படின்னாவே அதுக்கு ஃப்ளார் இருக்கும், ஃப்ரூட் இருக்கும், சீட் இருக்கும். அப்படின்றது சயின்ஸ் படிக்கலைன்னா உனக்கு அது தெரியும். சயின்ஸ் படிக்காதவங்களுக்கும் படித்தவங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, சயின்ஸ் படிக்காதவங்களுக்கு வந்து பூ பழம் சீடு இதெல்லாம் வந்து ஒரு செடினா இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றது அவங்களுடைய மென்டாலிட்டி. பட் நீங்களாம் சயின்ஸ் படிக்கிறீங்க, அதுலேயும் யூ ஆர் ஸ்டடிங் பயோ குரூப், பயோ மேக்ஸ், அதுலேயும் யூ ஆர் ஸ்டடிங் ஃபார் நீட் அப்படின்னா யூ ஷுட் நோ சம்திங் அதர் தேன் தட், ரைட்? Other than that what? Plants அப்படின்னா வித்தவுட் சீட்ஸும் இருக்குது, வித் சீட்ஸ் இருக்குது, வித் ஃப்ரூட் இருக்குது, வித் ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஃப்ரூட்டு, ஃப்ளாரு, சீடு இது இருந்தாலும் பிளான்ட் தான். இது இல்லைன்னாலும் சில க்ரைட்டீரியா இருந்தால் அதுவும் என்னதான், பிளான்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் ஹேவ் சம் ஜென்ரல் திங். யூ ஃபர்கெட் அபவுட் டெக்ஸ்ட் புக். ஓகே, டெக்ஸ்ட் புக்கில் நிறைய கதை இருக்கும். பட் பிஃபோர் தேட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் யூ ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் திஸ்? Okay, you are getting a knowledge that there are if you take the whole kingdom of the plant, we can divide the kingdom into two types. Is or no? One is cryptogam, another one is phanerogams. Is or no? We can divide the plant kingdom into cryptogam and phanerogam. In the cryptogam அப்படின்றது seedless. இதுக்கு examples யாரெல்லாம் வருவா? Algae, bryophyte, ஆல்கே, பிரையோஃபைட். இதை நான் இதோட ஒரு 3-4 தடவை சொல்கிறேன், திரும்பியும் நீ தப்பு பண்ணாத. டெரிடோஃபைட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது நீ வாங்கிக்கிட்ட நாலேஜ். இது வந்து பிளான்ட் கிங்டத்தை பற்றி. சீட்லெஸ் இவனுங்கெல்லாம் யார்? இப்போ இதை எனக்கு என்னன்னே புரியல மேம், நீங்கள் இங்கே எழுதிருக்கிறது அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னது? சீட்லெஸ். ஓகே, ஸோ சீட்லெஸ் பிளான்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆல்கே, பிரையோஃபைட், டெரிடோஃபைட். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாமா? ஆல்கேக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஆல்கேக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ஓகே, எக்டோகார்பஸ். எக்டோகார்பஸ். ஓகே, கோகுல் சொல்லுவான் பிரையோஃபைட்டுக்கு, ஏன்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிரையோஃபைட். சொல்லு கோகுல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிரையோஃபைட்டுக்கு. லிவர் வாட் ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு, ஆட்டு மட்டன் லிவர்னா, அதனால தான் லிவர் வாட்ஸ். பிரையோஃபைட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன? லிவர் வாட். ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா கோகுல்? லிவர் வாட்ஸ். ஆர் வருமா வராதா? வருமா? சரி. டெரிடோஃபைட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு ஹர்ஷா. ஆமா, இப்பதான் பார்த்து எழுதிட்டு இருந்தியே, தப்பா கூட எழுதினியே. நான் தப்பா எழுதினேன், நீயும் தப்பா எழுதிருந்தியே. புதுசா ஒரு டெரிடோஃபைட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எப்படா கண்டுபிடிச்ச? புதுசு. எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்க. என்னம்மா அது பேரு? ஸ்லெஜெல்லா. ஓகே, அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாது. வாட் இஸ் தி நேம்? செலாஜினெல்லா. என்ன பேரு? இப்பயாவது மாத்தி எழுது. செலாஜினெல்லா. அதுக்கு பேர் என்ன? கடவுள் இருக்கான் குமாருன்ற மாதிரி நீ வந்து தப்பா படிச்சிருப்போய் நீட்ல ஒரு மார்க் லூஸ் பண்ணிருப்ப. 4 மார்க். இப்ப பாரு, நீ தப்பா சொல்ல போய் நான் அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டேன். கரெக்ட் பண்ண நோட்ல. செலாஜினெல்லா என்னமோ சொன்னானே, என்ன சொன்னா? Okay, okay, okay. Now next we are going to learn about these these fellows. இங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிள். இங்க வந்து ஃபெனிரோகேம்ஸ்ல வந்து 2 பேர் இருக்காங்க. யார் அந்த 2 பேரு? ஜிம்னோஸ்பெர்ம் அண்ட் இல்லைம்மா. ஸோ இந்த வீடியோ டைட்டிலில் நம்ம போட்டிருப்போம் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோன்னு. ஜிம்னோஸ்பெர்ம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கல. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ரைட் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸ்பைனஸ், சைக்கஸ், செட்ரஸ், ஜிங்கோ. இதானே ஸ்பெல்லிங்கு? Okay, then secure, right? Is this correct or no? It is not correct. Secure, the tallest gymnosperm, right? Angiosperm example. கரெக்ட் ஹர்ஷா சொல்லு. மேங்கோ கரெக்டா சொல்லிட்டு ஏன் அப்படியே உள்ளே வச்சுக்கிறா? ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம் எக்ஸாம்பிள். ஜெயஸ்ரீ சொல்லும் பாரு. இப்போ சூப்பராக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு ஜெயஸ்ரீ. ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்.
coconut. Okay, Jayashree, next சொல்லு Jayashree. Pome. Okay. Okay, next. பிருந்தா பாரு யோசிச்சு சூப்பரா சொல்லு பாரு. அப்பாச்சா இந்த மாதிரி ஒரு ஏஞ்சியோஸ்பெர்மா எனக்கே தெரியல எவ்வளவு நாள் அப்படி நீங்களா யோசிக்கிற மாதிரி சொல்லு பிருந்தா. ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ், ஃப்ளவர் இருக்கிற பிளான்ட். பாரு ப்ளூபெர்ரி. ஓகே ப்ளூபெர்ரி. நெக்ஸ்ட் strawberry. Next blackberry. Okay, so all the flowering plants will come under angiosperms which you are very familiar with. Okay, இவ்வளோ நாளாக உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சது இதுதான். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வெர்ஷன் படிக்க போகிறோம் ஜிம்னோஸ்பெர்ம். ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரீஸும் நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம். ஏன் அப்படின்னா இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெதர் கண்டிஷனில் வளராது. ஓகே, இட் நீட்ஸ் கூல் அண்ட் ஐ நோ த ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அங்கே தான் இருக்கும் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ். கோனிஃபர்ஸ், we can call them as conifers இந்த மாதிரி. இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா conifers. Okay, so gymnosperms basically we can see them there. So shall we revise? Yes, the plant kingdom is divided into yes, what are they? Cryptogam and phanerogam. Cryptogam examples: algae. And example for algae: bryophyte, liverworts and mosses. Pteridophyte, there are so many, right? Pelaginella. Okay. So next we'll see about gymnosperm. So I'll open the next page or no? If you want to copy also you can copy, no? So why I should go for the next page? ஓகே, நல்லா கவனி. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ் பற்றி நம்ம நிறைய பேசிட்டே போகலாம். பட் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ் கீழே நம்ம எழுதுகிற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இதனோட சீட்ஸ் வந்து நேக்கட் சீட்ஸ். சீட்ஸ் என்னது? ஆமாம், நேக்கட் சீட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா அந்த சீட் வந்து ட்ரெஸ்ஸே போட்டிருக்காது. சீட் இஸ் நாட் கவர்டு பை எனி திங். அப்போ மற்ற சீட்லாம் ட்ரெஸ் போட்டிருக்குமா? மற்ற சீட்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆயிருக்குன்னா எஸ், ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ்னோ த சீட்ஸ் ஆர் கவர்ட். த சீட்ஸ் ஆர் covered. Fruit இருக்கும், அதை சுற்றி ஓவரி இருக்கும். பட் ஹியர் யூ நோ the seeds are not covered. naked seedsனா என்ன மீனிங்? yes, seeds are not covered. First point, seeds are not covered. Second point about gymnosperms is they have cones. They have male cone and female cone. They have male cone and female cone. The cone is generally called strobili. The cone is called a strobili. The cone is technically called strobilus or strobili. How we will receive cone? How we will receive a cone means the leaves will be arranged in a cone structure. They will be arranged like a cone structure. The male cone and female cone. The male cone will produce microspore and the female cone will produce megaspore. Female cone will produce megaspore. Male strobili and female strobili. Male strobili and female strobili. Did you understand? Did you understand about gymnosperm? Gymnosperm, the seeds are not covered and they have male cone and female cone. You are learning a new word called strobili. The cone is called strobili. Okay. Now if you have a doubt that if you take a plant, if the plant is having the male sex organ, okay, so the plant is having male sex organ, the male as well as female
The male and female sex organ, if it is present in same plant, male cone and female cone is present in same plant, அப்படின்னா நம்ம அதை என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா we are calling it as monoecious. We are calling it as monoecious plant. We are calling it as a monoecious plant. Dioecious plant means, and monoecious example is there. Can you find out? Monoecious? No, papaya is an angiosperm. If male cone and female cone is present on different plant, then it is called dioecious. It is called a dioecious. Dioecious example is? Okay, how to remember that? Actually, only two things, spinous and cycus. You can remember A, B, C, D. C, dioecious is cycus. Dioecious is cycus. C, D. C, D. Another one is spinous. Another one is spinous. Otherwise, I tell the children, cycus வந்து நீ எப்படி ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, you can remember as cycle. You can remember as cycle. Cycle வந்து கேர்ள்ஸுக்கு தனி சைக்கிள் இருக்கு, பாய்ஸுக்கு தனி சைக்கிள் இருக்கு. அந்த மாதிரி dioecious. மேல் சைக்கிள் தனியா இருக்கு, ஃபீமேல் சைக்கிள் தனியா இருக்கு. எதையோ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோ, you should not forget. Okay, so cycle you can remember. Okay, so male cone and female cone on the same plant, then the plant is called monoecious. And the plant is called a monoecious. When it is on the separate plant, it is called a dioecious. Okay, okay, now Gokul, tell me, human beings are monoecious or dioecious? Gokul, tell me, Gokul, human beings are, but you think, but don't open your mouth. Human beings are monoecious or dioecious? ஏன் கோகுல் dioecious நீ சொல்லிட்ட நம்மள, என்ன காரணம்? Very good. Boys செப்பரேட்டா உட்காந்துக்கிறீங்க, girls செப்பரேட்டா இருக்கீங்க. You know the sex organs are present on different body, yes? Different body. You have only male sex organ, you have only female sex organ. Can you tell me any one animal which has both the sex organ on same body? Huh? சொல்லு, கரெக்ட் தான். Earthworm. Earthworm is hermaphrodite. Okay, in animal we'll call them, it's extra parallel information. When you notice both the sex organ in yes, in same body, we can call them as hermaphrodite. We can call them a bisex. Okay, hermaphrodite. Earthworm. That means earthworm body, no? Is it like earthworm? Earthworm, no, it contains male as well as female on same body. Then how it will sexually reproduce? Okay, that is some other chapter, but still na question கேட்டல, அப்ப நான் சொல்லி தான ஆகணும். Okay, இங்க வந்து male sex organ இருக்குனா இங்க female இருக்கும். Criss cross இன்னொரு earthworm வந்து opposite directionல அது மேல it will lie, and here female, here it will male, like that. Two will lie opposite directions, like that. Okay? Okay, இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Monoecious, dioecious. Okay, next is should I scroll this up here? Okay. No. Okay, I will talk about the root. Okay, root. Why I don't want here? Because I can continuously, I can say. Okay, later I'll give you time to copy, to write, to listen. Or I can keep it here, you can copy. Oh, or else I can keep it here, you can copy. Is that okay?
பட் ஐ நோ உங்க எல்லாத்துக்குமே கண்ணு தெரியாதுன்னு, அதனால நான் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணணும். அப்பா மேல இருக்கிறதா? எங்கடா இருக்கு? எங்கடா? ஓஹோ. Okay, Harsha, I will give you separate time to write. Now you listen. Okay, listen me. Listen to me now. So we'll take the plant gymnosperms. Okay, so we'll write about gymnosperms. Okay, so we divide the gymnosperm plant part into first we'll discuss about the root. Okay, so first we'll discuss about the root of it. So what's special about root? What's special about root is, see, special about root is it has two different types of associations. First is a coralloid root. Very, very important. We can't even neglect this coralloid root. Second one is mycorrhiza. Have you heard this word before? Is mycorrhiza? Yes, mycorrhiza. Yes, fungi plus. Okay, so here and here. So mycorrhiza and coralloid. I can write here. This is algae. Oh my God, I made a mistake. So first is coralloid, second is mycorrhiza. So coralloid is nothing but, the coralloid root is nothing but bacteria. It is the association of bacteria plus root. Bacteria lives in the root of gymnosperm. Here it is fungi that fellow lives on roots of the higher plant. Okay, but we have fine example for this, which comes under coralloid, which comes under mycorrhiza. That is also how to remember the key. Yes, C for cycus. Yes, C for cycus. Okay, cycus comes under coralloid. The rest of the other one is pinus. Very, very, very important. You cannot neglect this. Okay, coralloid root and mycorrhiza root. Mycorrhiza means in the root of the gymnosperm. அதாவது பைனஸோட ரூட் காலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்கை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும். ஓகே, இந்த ஃபங்கை இருக்கும். அப்போ அது மேம் அது இன்ஃபெக்ஷன் தானே, ஃபங்கை இருக்குன்னா அப்போ அது இன்ஃபெக்ஷன் தானே, அப்போ அந்த பிளான்ட்டுக்கு டேஞ்சர் தானே அப்படின்னு சொன்னால், it will not cause danger to the plant, rather it will benefit the plant. How it will benefit the plant? It will help in the absorption of phosphorus from the soil. It will help in the prevention of salinity, drought. It helps in the overall growth of the plant. So it some or the other way it will help the plant, and it will derive some benefit from the plant, that it has the location to live, place to live. So they are mutually, they are understanding each other, and then they are living. Same way here bacteria. What is the function of bacteria? It helps in nitrogen. It helps in fixing the, yes, nitrogen fixing. Okay, this is about root. And the root of the, what is the root system of, yes, root system of gymnosperms or taproot system. What is the root system? Taproot system. There are many root system, taproot system, fibrous root system, adventitious root system, but still taproot means, you know that the tap means like it will be like this. This is called a taproot system. Okay, so this is about root. Next thing is about stem. Next is about stem. Stem. Usually we have two types of stems here.
We have two types of stems here. Again, leaves are pending. One is branched, another one is unbranched. Okay, branched means the stem will have the branches, yes or no? The stem will have branches. Sorry. The stem will have branches. Unbranched means it is straight. It is straight. Unbranched. There is no branches. Branched means like this. So unbranched example is, yes, cycas. Unbranched example is cycas. Branched example is pinus and cedrus. Pinus and cedrus. These both are example. Okay, I'll tell you how to remember this unbranched. Unbranched மட்டும் எப்படி remember பண்றது? நான் already சொல்லிருக்கேன். cycasனா you remember cycle, yes or no? Cycle. So cycle ஓட wheels எடுத்துக்கிட்டேனா, cycle ஓட wheels எடுத்துக்கிட்டேனா இந்த spikes இப்படி இருக்கும் இல்லையா? So இது வந்து branch இருக்காது, unbranched. So cycle na unbranched. Cycle ஓட wheels ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Same thing the cycas will come for leaf also. Pinnate leaves. Pinnate na pin madri. Again cycas is example for pinnate leaves. Yes or no? Okay, so next to stem is leaf. So next to stem is leaf. Leaves. Okay. So when it comes to leaves, again we have two types. One is simple leaves. One is simple needle-like leaves. Another one is pinnate leaves. Simple leaves and pinnate leaves. Pinnately compound leaves and simple leaves. Okay. When it comes to simple leaves, the leaves are simple. Simple means, here the leaf won't be like this. Here the leaves are like needle-like. Here the leaves are needle-like. Okay. Okay, so needle-like. And these are pinnate. Pinnate means compound leaves. Okay, so this is what? Pinnate leaves. Here the example is pinus. Simple is pinus, right? And here the example is cycas. Okay, so this is all about gymnosperms. You have to remember. So I hope you understood. What you understood about gymnosperms? What you understood? Okay. Shall we revise? Okay, first point about gymnosperm. Okay, naked seeds, then Okay, so gymnosperms, first of all, they have seeds, yes or no? They reproduce by seeds. That is the first point. And they have male cone and a female cone. And the cone is called a strobili. And there are two different types of plants, monoecious and dioecious. Monoecious and dioecious. Monoecious means in one plant both the sex organ will be present. How to remember this? How to remember this? Always studying is easy, but how to remember that? Listen. Monoecious na you remember that ஒரே ஒரு வீடு. Mono na ஒன்னு. Mono na என்னது? One. So ஒரே வீட்டுக்குள்ள பாயும் இருக்காங்க, கேர்ளும் இருக்காங்க. Monoecious na என்னது? One home, அதுக்குள்ள ஒரே வீடு, அதுக்குள்ள ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. நீ எக்ஸாம் பேப்பர்லயே இத போடு. Dioecious na டைல ரெண்டு வீடு வரைஞ்சுக்கோ. மேல் தனியா இருக்காங்க, ஃபீமேல் தனியா இருக்காங்க. புரிஞ்சுதா? Monoecious na ஒரே வீட்டுக்குள்ள ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. Dioecious na தனித்தனியா இருக்காங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதுக்கு அப்புறமா when it comes to the parts of the plant, root, stem and
leaves, yes or no? Okay, small comparison shall we have between bryophyte and gymnosperm? Small comparison. I'll complete here. Small comparison. You don't focus on writing, listen. Small comparison, you focus on listening. Bryophyte and board இங்க தான் இருக்கு, யாரும் வந்து தூக்கிட்டு போயிட மாட்டாங்க, கழட்டி எடுத்துட்டு போயிடுவாங்களா யாராவது போர்டை? Bryophyte and gymnosperm, small comparison, listen here. Here we have gametophytes, sorry, pteridophytes I should have written. I should have written pteridophytes, no? Then it will be like the okay. The first point about pteridophytes is they have two alternation of generation, right? They have like diploid, diplontic as well as haplontic stage. Yes or no? Here only diplontic stage. Only diplontic. That means here sporophytes dominant. That means there is no free living gametophyte. No free living gametophyte. செப்பரேட்டா நான் வந்து தனியா வளர்ந்துக்கிறேன், எக் மட்டும் தனியா போய் நானே வளர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த கதையில எனக்கு கிடையாது. But here we do have the gametophyte phase. Yes or no? Gametophytes, that means N is present. Okay, then okay, so this is about there is no free living gametophyte, but here gametophytes present, it is fully diplontic. So we can see here one example, we can see here, suppose the egg meets the seed, sorry, not the seed, right? Egg meets the male gamete, what we call male spores, means microspores, yes or no? Microspore. So egg we can call it as megaspore. So when they both fuse, no, you will get zygote, right? You will get zygote, and the zygote will develop into a it will develop into a independent 2N plant. This is the case of gymnosperms. But if you take pteridophytes, suppose you take this is the, suppose if you take this is the plant, this is the fern. Okay, so this is the fern which is sporophyte, which is what? Sporophyte, meaning 2N. Now suppose it is this equisetum. Now it is having it will undergo meiosis. It will undergo meiosis and it will produce the haploid spores. It will undergo meiosis to produce haploid spores. Now the spores are of two types, male spore and female spore. Now these both will fuse in the archegonium, yes or no? They both will fuse in the 2N, yes, they both will fuse in the archegonium of gametophyte, of female gametophyte, yes or no? It will fuse in the female gametophyte. Female gametophyte, which is N, this is N. Now from this female gametophyte, it will take as a place and it will grow here, yes or no? Now this is 2N, that is sporophyte. The below one is N, that is gametophyte. Both are dependent, it is not free living. So from here after some time, no, it will form this. So this is called, so if you make a clear line here, so from here to here,
we will call this as haplontic life cycle. This is called a haplontic, this is called a diplontic. Together it is called a haplodiplontic. But inga vandu appdi kadiyadu. It is only diplontic. That means இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் gametophyte அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் இங்க கிடையாது. Okay, there is no N stage, only 2N stage. That means no gametophyte at all in angiosperm and gymnosperm. Only 2N. Only 2N. Okay. Is what doubt you have? Tell me. Oh no, if you have doubt, you tell me, I'll clear. ஏன் கோடு போட்டிருக்கேன்னா இது 2N, இதுவும் 2N, இங்கே இருக்கிறதுல N, இது N, இது N, இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது தான் இது வந்து ஜைகோட். ஸோ இங்கேருந்து, ஸோ யூ கேன் கட் ஹியர், இது 2N. ஸோ இது எல்லாம் N இல்லையா, இது ஒரு ஹாப்ளாய்ட் ஸ்டேஜ். இந்த கெமிட்டோஃபைட் டு N, ஸோ அது வந்து ஹாப்ளாய்ட் ஸ்டேஜ். இங்கே வளருது வந்து டிப்ளாய்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே. Okay, so that's all about gymnosperm. So in the next class, in the next video, we'll see about animal kingdom. Okay, thank you.